njengamanje uhulumeni wethu ushaya umthetho. Siyabonga kakhulu uhulumeni wethu ngoba ubhekela ukuthi abantu bakhe noma abantu base-South Africa bangangenwa isifo. Kodwa ngifuna sikubheke kakhulu ukuthi sekwenzeke konke icebo likaNkulunkulu ngevinjwe. Sekwenzeke konke noma esikubhekayo sibuka isifo esiqeda abantu. Kodwa ngifuna ukugcizelela kumbukele ekhaya ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu ovelayo futhi ozobe engaqali ukuvela. Sike sabona izimo ivela mawufunda iBhayibheli lakho, sike sabona uIsrael evelelwa izimo, sike sabona abantu abaningi bevelelwa izimo, uNkulunkulu avele. Namhlanje ngizonikeza ithemba ukuthi uNkulunkulu sengavela esimeni esibhekene neSouth Africa, esimeni esibhekene nomhlaba wonke. Yini esidinga ukuyenza njengebandla? Yini esidinga ukuyenza njengabazalwane emhlabeni wonke? Ukubhekisa amehlo ethu sisuke ekubhekeni isimo esibhekene naso. Kunento engivamisa ukuyisho ukuthi uma isimo ubhekene naso ufocus ekusona isimo uyasikhulisa. Kodwa uma ususa amehlo akho esimeni uphamisela amehlo akho kuNkulunkulu, wenza uNkulunkulu afocuse esimeni obhekene naso. Ngizothi kubazalwane, ngizothi kubabukeli, wonke umuntu ongibukele njengamanje, uNkulunkulu esimkhonzayo ufuna abantu abazodlula esimeni ababhekene naso baphamisele amehlo abo kuJehova. Ngizothi namhlanje uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu ongenelelayo ezimeni zonke. We are serving God of intervention. Uyakwazi ungenelela ezimeni zonke. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu lesi sifo esingenile noma isifo esibhekene nomhlaba wonke akakwazi ukusurprise isona futhi akakwazi ukuguqulwa isona. Ubekhona singakafiki, ukhona futhi sesifikile. Kodwa engikwaziyo ngifuna ukuqinisekisa ngaso ukuthi konke kuzodlula kodwa izwi lakhe lizoma. Isimo esibhekene naso ngifuna ukuqinisekisa ekhaya ukuthi sizodlula. Ungashawa uvalo, isimo esibhekene nomhlaba wonke sizodlula. Kodwa uyedwa ozoma. Yilo okhulume izwi lakho wathi ngiliphakamisile izwi lami ngaphezulu kwegama lami uJehova. Esimene esibhekene naso sizodlula kodwa izwi likaNkulunkulu lizoma. Lo nkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu ongazeli, uNkulunkulu ongalali. Ngiyafisa sibheke kafishane la uNkulunkulu engenelela khona ezimeni. And uNkulunkulu mekongenelela ezimeni, ungenelela ezimeni zidlule abantu ade bebhekene naleso simo kuba ngathi asikaze sibe khona. Ngiyafuna ke sibheke kafishane uNkulunkulu esithi uNkulunkulu othi masibheka obhala uthi ngiphamisele emehlami entabeni. Uyadlula esimeni abhekene naso, ubheka phezulu. Ngifuna sibheke la uNkulunkulu engenelela khona abantu bengazi ukuthi bazokwenza njani. Kodwa uNkulunkulu avele engenelela, and mekongenelela uyakhohlwa isimo obhekene naso. Uma singabheke kafishane sibheke encwadini kaJohane, uJohane chapter 2, la ufundeka khona kanjena. Kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhane laseGalile. Wekhona lapho unina kaJesu. Now moqhubeka le ndaba ngicabanga ukuthi sonke siyayazi. Moqhubeka le ndaba lithi noJesu nabafundi bakhe babemengiwe. Now ngesikhathi uqhubeka umshado sibona kuvela isimo la bephelelwa khona iwayini. Njengamanje umhlaba wonke, abantu bonke nebandla likaNkulunkulu kubonakala ngathi iwayini liphelile. And uma kubonakala ngathi iwayini liphelile, iwayini lisymbolize noma iwayini limele ukuthokoza. Uzobona ukuthi kwakubalekile ukuthi uma emshadweni uzoba khona newayini libe khona ukuze abantu bathokoze. And ukuphela kwewayini kwenza ukuthi abantu bangathokozi. Njengoba ngamanje sibhekene nesimo la abantu bengathokozile khona ngenxa ukuthi kuvela isimo la ukuthokoza kungekho khona ngenxa yesimo abantu ababhekene naso. Kodwa ngithanda leli verse noma la kule chapter sifunda kuyona lithi noJesu wayemenyiwe kanti kuzovela isimo sokuphelelwa iwayini. Uma liphela iwayini ngithanda into eyodwa into uJesu
uMaria ayishoyo uthi noma yini ayishoyo anoyenza. Ngifuna ukuthi esimene esibhekene naso asidingi izinto eziningi, sibheke ukuthi yini uNkulunkulu ayishilo ezwini lakhe. Mofunda incwadi kaMatthew chapter 24 uthi uJesu kuyadlula konke kodwa amazwi ami ayoma. Seyivelile i-coronavirus. Ngifuna ukusho ukuthi mbukeli wami ekhaya izodlula, very soon izodlula. Ezinye izimo ziyavela kuba ngathi uNkulunkulu akekho, ezinye izimo ziyavela kuba ngathi uNkulunkulu ulele. Njengamanje abantu bayathandaza kubonakala ukuthi uNkulunkulu uthule, but ngifuna ukuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uzongenelela futhi already usengenelelile, and lesi simo esibhekene naso sizodlula. Uma ufunda la uncwadini kaJohane, uJesu wenza into eyodwa, uthe abagcwalisa imbiza uzokwenza into ehlukile. Iwayini lokuqala bekuhlanganiswa ama-ingredients ahlukile, kodwa leli lesibili kukhuluma izwi likaNkulunkulu uthi gcwalisani imbiza. Bese gcwalisa imbiza kumangale obekuyena obenza noma organize umshado uvele wamangala uthi ayibo kwenzeka into ehlukile la. Iwayini elivele egcineni ngoba selivela ngoJesu uthi limnandi ngaphezulu kwewayini lokuqala. Ngifuna ukuthi uma sekwenzeke konke uNkulunkulu into azoyenza kuzophinde kubuyele ukuthokoza kubantu emhlabeni, kuba ngazithi into eyevelile noma isimo ababhekene naso sikaze senzeke. We're serving God ongenelelayo, uya-intervene ey'meni esibhekene nazo. Ngizothi kumbukele ekhaya, ungibukele njengamanje ku-Facebook live, ungakhathazeki uNkulunkulu uzongenelela. Ungakhathazeki uNkulunkulu uzongenelela. Engikushoyo ngikusho ngesiqiniseko ukuthi uNkulunkulu makwazi ukungenelela emshadweni wasekhaya uzongenelela nalo mshado. Uma sibheka izwi lenkosi, sibheke encwadini kaDaniel chapter 2, sizobuka kuverse 27 kuya kuverse 28. Lifundeka kanjena. uDaniel waphendula phambi kwenkosi wathi, imfihlakalo eyibuza inkosi, abahlakaniphileyo nabathwebulayo nezanusi nabahlola imihlola bangayibonise yona inkosi. Kepha uNkulunkulu ezulwini owambula izimfihlakalo wazisile inkosi uNebukadnezari okuya kuba khona ngezinsuku ezizayo. Iphupho lakho nemibono ekhanda lakho embhedeni wakho. Now ngifuna sibheke, ngifuna ukungamlela, ngifuna sibheke la uNebukadnezari ebiza izanusi ebuza nababhulayo. Ngamazwi ubize abantu basemhlabeni abakwazi ukwenza izinto ngendlela yasemhlabeni. Isolution ayivelanga noma isisombululo zange sibe khona. Njengamanje abantu nodokotela nama-scientists ayavela ayaqhamuka nezinto angaqhamuka nazo, which is good. Kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi as long uNkulunkulu singambiza ngenelele ngeke kwenzeke lutho. La sibona uNkulunkulu evela ngomprofeti wakhe uDaniel. Uvela esikhathini esibi uNebukadnezari inkosi ibiza izanusi ukuthi izochaza iphupho zahluleka, and umphumela ububiza ukuthi kubulawe labade bechazela bezochazela inkosi iphupho bahluleka. Ngithanda mase behluleke bonke kuzobiza uDaniel, and uDaniel mezolichaza iphupho uyaveza ukuthi no, labantu basemhlabeni abakwazi ukuchaza izinto eziyinjula njengale nkosi eyibonile. Ngizothi mbukeli wami, uNkulunkulu kunento afuna ukuyenza manje ngebandla. Isikhathi sebandla, isikhathi sabantwana bakaNkulunkulu. Yini abantwana bakaNkulunkulu? Abantwana bakaNkulunkulu ama-foreigners. Njalo uzobona ukuthi uma kune-problem emhlabeni noma ezweni elithile, God will use the foreigners to bring about i-solution kulo ndawo. La sifunda khona sibona uDaniel
ezweni laseBabylon uDaniel uyiforeigner babiziwe abantu ababukeka njengabantu abakwirank ephezulu ukuthi balethe isolution bahluleka and umphumela wenkosi kubantu abahluleka ukuchaza iphupho uthi bazobulawa and uDaniel befika uthi inkosi ungababulali wayasho njalo it is because uDaniel uyiforeigner la ezweni laseBabylon and meyiforeigner akakhonza uNkulunkulu wakhona ukhonza uNkulunkulu waphakade ukhonza uNkulunkulu wasemaphakade odala uzulu nomhlaba and iproblem isemhlabeni and uma iproblem isemhlabeni uNkulunkulu kuyena odala umhlaba everything engenzeka uNkulunkulu unayo isolution. Ngifuna ukuthi ebandleni ibandla manje fanele lihlangane liqine lazi ukuthi ezintweni ezizoba khona fanele lazi ukuthi ngokwezwi lenkosi ibandla lama foreigners uthini uJesu encwadini kaJohane uthi uJesu basezweni kodwa kusibona bezwe we are foreigners kulelizwe which means makunezinto ezenzeka emhlabeni sebehlulekile abezwe kudingeka ama foreigners aconsult uNkulunkulu wawo. Why ngithi sama foreigners once umuntu wawo kuChrist isidalwa esisha there is why mufunda izwi lenkosi encwadini yabaseEfeso chapter 2 ngithi verse 6 lethi one pagamisa he raised you and he seated you with Jesus in the heavenly places, which means njengabantwana bakaNkulunkulu ngenxa kaJesu siphakanyisiwe and masiphakanyiswa noma masivuswa sahlaliswa naye in the realm of the spirit in the heavenly places, which means makunezinto ezenzeka la emhlabeni thina silifuna usizo ezintweni zasemhlabeni kodwa silifuna usizo la esavuswa kanye noKristu. Ngamazwi uma savuswa noKristu asibheke usizo ezintweni zaphansi usizo lwethu silibheka kuye lahlaliswe khona kanye naye. Ngizothi mlaleli noma mbukeli wami uNkulunkulu wethu uzongenelela esimene esibhekene naso kodwa ufuna ama foreigners understand uNkulunkulu wawo. Obana aba foreigners abantwana bakaNkulunkulu. Our God will intervene. Our God will bring about a solution. Zikhona ezinye izimo ezake zavela izifa iqala ukuvela emhlabeni and yafuna ukugcizelela ukuthi njalo mawufunda iBhayibheli lakho uma kunezimo ezivelayo uNkulunkulu sebehlulekile bomhlaba uyabavelisa abama foreigners and abamconsult uNkulunkulu wasemhlabeni baconsult uNkulunkulu waphezulu. uDaniel uma sechaza iphupho meselichazile lalethe isolution nakubantu ade bezobulawa. uNkulunkulu engimkhonzayo uNkulunkulu wami ophilayo ngiyamkholwa namhlanje ukuthi uma ibandla likaNkulunkulu likhuleka as foreigners liconsult uNkulunkulu waphezulu khona uNkulunkulu azoyenza. uDaniel wathandaza uDaniel waconsult uNkulunkulu wakhe manje uDaniel uyiforeigner and mase khuleke uNkulunkulu wakhe alichaza iphupho wasinda abantu. Ithanda mase lichazile abantu ade bezobulawa basinda abasindanga ngenxa yabo abasindanga ngenxa yezanusi zomhlaba kodwa basinde ngenxa yaDaniel oyiforeigner ezweni abakulo ngenxa kaNkulunkulu amkhonzayo. uNkulunkulu njalo mezoletha isolution ifuna unakusise sebenzisa ama foreigners. Ifuna sibhekele izwi lenkosi ake sibheke uGenesis chapter 41 verse 38 ufundeka kanjena wayesethi uFaro ezincekwini zakhe singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu singamthola yini umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu. Here we find another problem ezweni laseGibhithe. uFaro la ubona iphupho and iphupho likaFaro limenze waxakeka
uzamile uconsulta amasezweni lakubo aziyo ukuthi bamuva kwenye ireg ekuchezeni kwamaphupho kodwa kusho ukuthi isolution ayikho ngoba uNkulunkulu mefuna ukungenelela kunezimo ayidedelayo ngebefuna ukuvela and bezovela la kuzobiza umuntu osejele oyiforeigner egama lakhe uJoseph. uJoseph akuyena waseGibhithe. uJoseph umHebheru. uJoseph wakwa-Israyeli. Kodwa uNkulunkulu mezongenelela usebenzisa umuntu oyiforeigner okhonza uNkulunkulu waphezulu. Uma inkosi ingathola incazelo yephupho kubizwe uJoseph ngamamazwi inkinga ziphoqa ukuthi kukhishwe umuntu osejele wazochaza noma wazoletha isisombululo kubantu abangekho ejele. And meletha isisombululo ithi inkosi uFaro singamthola yena umuntu onomoya kaNkulunkulu. Isikhathi esiphila kusona noma isikhathi esibhekene naso sidinga abantu abanomoya kaNkulunkulu. Sidinga abantu abanomoya engcwele. Sidinga abantu abazophamisela amehlo abo baphamisele uNkulunkulu. Bangaphamiseli noma bangabhekisa amehlo abo osizweni labantu. Njengamanje isimo esibhekene naso asadinga abantu abazobheka isimo kodwa badinga abantu abazobheka uNkulunkulu. Uma uNkulunkulu ekwazile ungenelela ngama-foreigners, we are the foreigners, we are the ambassadors. Singabantwana bakaNkulunkulu. Uma sikhuleka sibiza yena yedwa uzongenelela. Ngiyazi uma uyayibuza ukuthi uNkulunkulu uzongenelela kanjani. Kanti khona odokotela, khona abantu abahlakaniphile ezimene ezithile. Lo okhulumayo ungubani? Mhlawumbe uyayibuza ukuthi uma uNkulunkulu engenelela uyekeleni ukuthi avimbe isimo esibhekene naso emhlabeni. Ake ngiphendule. uNkulunkulu konala akavumela izimo ingene zivele noma ziqhubeke kuba ngathi yena akekho. Ake sibheke incwadi kaGenesis ka-Exodus. Kubona uNkulunkulu evela in the book of Exodus chapter 3. Uthi uNkulunkulu kuMoses, ngizwile ukukhala kwabantu bami. Umbuzo wami uthi uNkulunkulu for 450 years ubengaboni, ubengezwa yini? Kodwa mezovela uthi ngikuzwile ukukhala kwabantu bami, ngehlile uba ngibakhulule. And mezovela uvela ngomuntu ongayena waseGibhithe, oyiforeigner eGibhithe. Igama lakhe uMoses. And indlela azovela ngayo uzovela ngokuthi athi bebakhulula enze uFaro inhliziyo yakhe belikhuni. Njengamanje isimo esibhekene naso eChina abantu baNkulunkulu bayabhubha. AChina abantu baNkulunkulu bayafa. Bayafa eAmerica. Bayafa nakwamanye amazwe. Nakwelakithi lengabadi. Basivula kwimedia siyabona ukuthi khona sebefile. Kodwa ngifuna ukuthembisa into eyodwa. uNkulunkulu engemkhonzayo uzongenelela. Uma uNkulunkulu engenelela kunento ayenzile, uthi ngizoyenza lukhuni inhliziyo kaFaro. Kunezimo ezenzekayo emhlabeni njengesimo esibhekene naso ezibonakala zilikhulu zingathi ayinyakazi. Kanti uNkulunkulu ufuna ukuvela ngazo. uNkulunkulu thobe lapha abantu babonakala noma abantu bebeshumana bakabablima uFaro. Kodwa mofunda kahle izwi mofunda kahle iBhayibheli lithi uNkulunkulu wamenza uFaro inhliziyo yakhe belikhulu. Why? uNkulunkulu befuna ukwaziwa umhlaba wonke. Ubefuna ukwaziwa abantu abazokhululwa bakwaIsrael. Aphinde aziwe nabantu abagqilaza uIsrael aziwe uFaro uqobo lwakhe. Izothi mlaleli wami noma wena obukele ekhaya kuFacebook, uNkulunkulu uzongenelela. Ungapheniki, very soon the God I serve uzongenelela. Uma kwazile ungenelela kubantwana baIsrael, engenelela ngeforeigner.
ngithe singama-foreigners singamanxusa lithi izwi lenkosi nelenavuswa noKristu funana kwaphezulu. Solution ayikho emhlabeni, isolution iphezulu. Kodwa ngiyamthanda uNkulunkulu njalo mengenelela ungenelela uNkulunkulu waphezulu, kodwa ungenelela ngabantu basemhlabeni, kodwa kwabantu abasemhlabeni kwabantu abaxhumene nezulu. Uma ngenelela kwaIsrayeli enze belikhulu inhliziyo kaFaro, siyayibona inhlupheko noma inhlupho. Kuba nenhlupho yokuqala uFaro akangabadedela, kuba nenhlupho yesibili akangabadedela. Ngimthanda kweyishumi. Uma sekufika kwinhlupho ka-number 10, yila noFaro lwagoba uphondo, lwagoba ngisho kubantu abaluleka uFaro ukuthi lo nkulunkulu uNkulunkulu wangempela. Ngizothi mina isimo esibhekene nomhlaba wonke, isimo esibhekene nabantu base-South Africa, sizomazi ukuthi uNkulunkulu, uNkulunkulu okhululayo, uNkulunkulu ovelayo, uNkulunkulu ovela abantu sebethule, uNkulunkulu ovela abantu bekhala, uNkulunkulu ovelayo abantu sebethi akekho uNkulunkulu. Ngizothi uNkulunkulu ukhona, sizokhuleka. uNkulunkulu esimkhonzayo uyaphila. Lapha ekhaya sangibukele, ungenzeka ukuthi unesimo obhekene naso esipersonal. Abanye nje bangikhuluma bahlele emakhaya bayibuza ukuthi uNkulunkulu sikwenze njani. Abanye abaqashi babo abafani, ababanovalo bazophelelwa imisebenzi. Kodwa ngifuna ukusho kuwena ukuthi ubekhona uNkulunkulu lesi sifo singakafiki. Ukhona, sesikhona, uzoba khona, sedlulile. Ngenzeka kunesimo odlula kusona personal, awusebenzi, nesimo odlula kusona uyagulelwa. The God I serve, uNkulunkulu ongenelelayo. We are serving the God who intervenes. He can intervene in your life. Empilweni obhekene nayo. Ugelelwa abantwana abasindi, uNkulunkulu engimkhonzayo, uNkulunkulu engimsevayo uyakwazi ukungenelela. Omunye njengoba ngikhuluma right now unesimo obhekene naso, kade ungena ebhedlela, inhliziyo yakho ayikho right, awuzalwanga nayo, sasinganjeni isimo sakho. But ngifuna umkholo uNkulunkulu sazothandaza uzongenelela esimeni sakho. Lesi simo obhekene naso uNkulunkulu uzongenelela. Wangenelela emshadweni wasekhanda, wangenelela kubantwana bakwa-Israyeli eGibhithe, wangenelela eBhabhiloni izano sehlulekile, wangenelela ngumprofethi uDaniel. Uzongenelela empilweni yakho, sizothandaza. Omunye uthi Nkosi, I've been praying, ubonala ngathi awuphendule. La sifunde khona ithi akazeli akalali, uNkulunkulu ovelayo. Wakwavela kuyami impilo endaweni engakhulula kuyona intuzuma, uNkulunkulu ongalahlani. Futhi ngiyamthanda uNkulunkulu, uyavela, uNkulunkulu ohlukile, seve uNkulunkulu ohlukile, uNkulunkulu ovelayo. Uthanda kakhulu ukuvela ngesikhathi abantu sebehlekile, uthanda ukuvela ngesikhathi abantu usesimeni bethupha uNkulunkulu wakho. Lalela, usesimeni obhekene naso, usesimeni namhlanje uhlekwa nama-families athi wathatha uNkulunkulu wama-foreigners. The God of the foreigners is the God obekhona ungakangena esimeni. uNkulunkulu uhlekwa, ozophinda abe uNkulunkulu ovala imlomo. uNkulunkulu owangenelela abafunda incwadi kaDaniel, ukwangenelela kubafana bamaHebheru bengena emlilweni. Nento engiyithandayo ngayo, akawucima umlilo, ubavumelile nokuthi kubasa umlilo wavumela. Kunento engifuna ukuyisho kubazalwane, kunezimo esike siyishaya siyigxeke. Ayikho into engenzeka uNkulunkulu engayivumelanga. Akawucimanga umlilo, wavuma ukuthi umlilo ubaswe. Kunento engiyithandayo, uma usubaswa
kunento eyenziwa abaseBhabhiloni bawubasa kasikhombisa. Kunento engifuna ukuyisho kuwena. The God we serve uNkulunkulu. Engizothi uNkulunkulu kanumber 7 uyavela, the God of perfection. We're serving God of perfect. Bathe mebona bebasaka 7 kanti ababoni ukuthi inamba yenkosi inamba kaNkulunkulu sebememe yena. uNkulunkulu ethi izwi lakhe ngosuku lwesikhombisa waphumula. Lalela futhi uNkulunkulu esimkhonzayo uzongenelela njengamanje empilweni yakho. Sesothandaza uma noNkulunkulu wangenelela kuShadrach noMeshach noAbednego uzongenelela empilweni yakho. Ungenelele kanjani? Uyeka isimo mangena kusona. Ababaphonsa ibona ababasengxakini. Izothi inkinga yakho izoba sengxakini. Uma bengena emlilweni ithi iBhayibheli lami wabonakala indoda yesine. As long ingabonakala indoda yesine, isolution ayikho. We are going to pray. uNkulunkulu ozoveza indoda yesine esimeni obhekene naso. uNkulunkulu ozoveza indoda yesine. Ngabe uyakula? Mawuthi uyakula, ngicela umkholo uNkulunkulu yokhula manje. Especially kulo engithe njengamanje inhliziyo yakhe isimo abhekene naso. Kade ngena kwadokotela engasile. I'm telling you kune testimony ozoyiveza. uNkulunkulu uzokusiza. Wena okule njamanje njengoba ngithandaza sesothandaza. Kunomuntu ekhaya obhekene nesimo ikhanda lakhe ungathi kuyabila kunesikhathi eside ebhekene naleso simo. The personal issues uNkulunkulu azonela kona. Omunye ngiyambona onesimo somopho, God is going to intervene. Omunye nesimo yonke into ayiqalayo ayiphumeleli. Yonke into ayiqalayo uyayiqala iphelelezile. The God I serve uzongenelela. Was serving God ungenelelayo. Let us pray. Baba egameni likaJesu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Nangu lamamukeli ekhaya obhekene leso simo. Ngiyakhuleka egameni likaJesu. Wena simo somopho, right now in the name of Jesus, I rebuke you egameni likaJesu. Be healed egameni likaJesu. Wena ophethwe isifo senhliziyo, mkholo uNkulunkulu, receive your healing. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Wena uqala izinto zingaqali noma iqalile ziphelele zini, may the Lord I serve intervene in your life. Leso simo obhekene naso, I rebuke it in the name of Jesus. May God bless you. Siyabonga ababukele ekhaya egameni likaJesu. uNkulunkulu anibusise egameni likaJesu abe nani. Siyabonga uApostle DMJ Khumalo we-Christ Ministry Church of Miracles. Siphinde sihlangane nawe ku Facebook Live. May God bless you. Amen.